Здравейте, приятели! Hello Днес friends. ще направя един Today I'm експеримент да going to do създам an ритъм, experiment. който I ще will го create a запиша в rhythm, Suno. record it, Suno ще and го then use генерира, Suno ще to го generate and преобразува transform it в into a full, хубав high-quality ритъм с sound. добър саунд, след което ще го After добавя that, в I will Giglad. import it into Giglad Днес and ще ви show you step покажа by как step how може да this can се be направи done in a в completely home домашни setup. условия, стъпка по стъпка, като използвам моето акустично бузуки, I will be което using не my е acoustic включено Bouzouki, абсолютно which is никъде, not connected to и any system, също така ще го запиша and I този will ритъм record everything директно directly в on my phone. телефона си, в който ще избера Suno, директно от тук, което ще ви Then I will покажа use Suno to process it and turn it стъпка по into a стъпка след structured това. rhythm. Нека първо да генерирам I един will ритъм, demonstrate примерно the whole цифрите workflow ще step by направя. step. Ще го запиша в First, телефона, I will след това generate ще a ви rhythm покажа something like a как да го Tsipti-Tili направим. style. Ще запиша 4 акорда. I will Сол record 4 мажор, chords, до мажор, G major, след това C ще major, a запиша един в minor, ла and D минор и в minor. ре минор. И така This way горе-долу I ще will го cover a wide балансирайте. harmonic За range. по-късно ще ви обясня Later I защо will така ще го explain why направя. I chose Нека this да почакаме approach. малко и да го направим. Let's play a Окей? bit and create it. What I recorded in Suno is about 37 seconds long. My recommendation is that when you generate melodies or rhythms this way, it's better to keep them under 1 minute so that Suno can process them more effectively. Now let's see what Suno will generate and what kind of rhythm it will create. After that, I will show you step by step how to process it further. Now I will demonstrate what is happening. This is my original recording. Let's listen to it. Това е моето натурално музики. This is my natural, raw recording. Now I will generate an automatic rhythm using Suno. I will use the remix or chord-based function. Suno has loaded my rhythm, and it has generated a Balkan-style Tsipti-Tili rhythm with acoustic guitar elements. I will keep the acoustic guitar style, and I may also add elements like darbuka and a modern pop style. Let's see what comes out. Ще добавя дърбука. Ще добавя модерн поп стайл. И нека да видим какво ще се получи.
This sounds Сега good. продължаваме Now нататък. we Тук continue. имам I have 4 different Suno versions 4 generated by Suno, варианта, and I от need to които extract ще a трябва usable да rhythm from them. извада The tempo някакъв is ритъм. around 120 Ритъма да се BPM. отбележи I will import all 4 120. versions and try to align И them сега ще properly. ги Now I добавим need и to find the exact cut ще points to видим make a какво clean loop. ще се получи. This has Сега to ще be видим very къде да precise го to create a вържа. smooth rhythm loop. Трябва да избера точно мястото. Yes, this part looks good. Трябва да е доста I will точно, test it again. за да стане хубав луп. Да, може би точно тук. Нека да пробвам пак. Now I have created 4 variations from the Suno output. Сега вече аз съм I have versions отрязал in different keys, 4 D major, вариации D minor, от G major, and a minor. които ми генерира Suno и имам вариация This в is more До than enough мажор, to make имам the style вариация в sound Ре rich and минор, в Сол complete. мажор и в Ла минор. Това ме е Now I will move to достатъчно, Giglad. за да звучи стила достатъчно добре. И сега трябва да отида в Giglad. Сега ще отида I will go into the audio loop section and copy my files there. От тук трябва да копирам този файл, който е, и ако забележите, всичките съм ги номерирал с темпо 125. От тук ги копирам и ги ще ги поставя в user rumen. I have labeled everything with tempo 125 BPM. I will Тук paste ще them into the user folder. този файл, който съм го направил с четирите Then I will вариации. import the Всъщност тези file that 4 contains вариации all ще 4 събера variations в I една created. вариация. These Ще 4 избера variations will be стил, който combined ще into one кръста complete style. Suno I will create a стайл. new style called Suno style. Темпото е 125. The Това tempo is е точното 125 темпо, с което BPM, съм which matches all the loops I всичките prepared. тези 4 Now I лупа. will select one Тук ще variation with 4 time избера една segments. вариация с 4 времетраения. Вариацията ще бъде А. Тук ще избера 4 времетрайния. От тук сега трябва да избера Audio Loops. След като избера Audio Loops, трябва I да will choose намеря audio място, loops где and ще locate my Suno съчетая style тези file вариации. containing the 4 variations. Аз направих ето ги тях. It is very Тук много important to важно choose the е correct chord да style, избера because everything най-горната drums, част bass, chord, guitar, защото rhythm is това е contained in a стила, single track. който е I will генериран assign each variation to its с corresponding key, C стила major, в D една minor, G major, and a тук minor. I will няма make sure they are organized properly. барабани, бас, Each китара, variation ритъм, is гитара, placed in всичко the това correct е в octave една. so they sit next Тук to each много other and важно work е smoothly. да подчертая. Значи едната ми вариация, която е в до мажор, трябва да отбележа до мажор, С и с всички мажорни, които искам. Също така да избера и че искам да бъде инструмент. По същия начин трябва да отбележа следващите вариации или следващата е в до минор, в ре минор, или избирам Д майнор, All или всичките минорни акорди плюс инструмент. Следващата е в сол мажор или J дур, J мажор, всичко мажорно. И тук тази е в ла минор, избирам всички минорни. Тук вече Now I set the трябва grid so each part да plays in the correct section, ще е first добре C, да ги then D, then G, номерирам, или then a т.е. minor. първата е в С мажор в октава нулева и тя е там трябва да си остане, но следващата е в до диез, но аз искам да я направя в нулева октава в ре.
за да се една до друго. Следващата ще направя в нулева октава в сол и последната ще я направя в нулева октава в ла. Така, след като направих и това, трябва да отбележа в грида откъде до къде искам да свири. Или първото е в до, следващата е в ре. After doing all this, my style is ready. Така, следващата е I в will сол. save it and play it back to hear the final result of this experiment. И последната е в ла на нулева октава. След като направя всичко това, Here is the Suno вече style I стигаме created, готов at да свирим 125 BPM. и да Let's try it. слушаме и да видим какво It се works very получи well. като Now it финал moves to на C. And it целият continues smoothly. експеримент, който направих. Everything sounds good and the Така, experiment turned ето го out Suno successfully. стайла, който го генерирах, темпо 125. Нека да го пробваме.